YOLO, YOLO, YOLO. వెల్కమ్. ఇందాక కెమెరా ఆన్ చేసినా కానీ లైట్లో ఆన్ చేసుకోలేదు. చీకట్లో కూర్చున్నా ఇంతసేపు. వాయిస్ బాగానే వస్తుందిగా. ఎట్లున్నారు? వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. హాయ్ ఆశేష్. హాయ్ సన్నీ. హాయ్ సెన్. వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. హాయ్ చరణ్. హాయ్ షేక్. వెల్కమ్ అందరికి. వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ మచాస్. లాంగ్ టైమ్ నో సీ. నిన్నటి వీడియో చూసిరా? Hi Darun, welcome to the stream. Weekend, welcome. Good evening. నేను కార్తిక్. ఓ కార్తిక్, నమస్తే. చూసాం మచ్చా, నైస్. ట్రై చేసిరా మరి యాప్? నాకైతే నచ్చింది కొంచెం. సగానికి సగం జాబ్ ఈజీ అయిపోతుంది దానివల్ల. యా చూసినాం. అర్థమైంది అసలు నీకు? నీకు అర్థమైతే చాలు, మిగతా వాళ్ళందరికీ అర్థమైపోతుంది. ఒక నాన్ డిజైనర్కి అర్థమైందంటే డిజైనర్స్ కుట్టిగానే అర్థమైపోతుంది. అని తెలుసు కదా. యాజ్ యూజువల్ 20 likes and we will start. అండ్ ఈరోజు డిజైన్ రివ్యూస్. ఓ ఇంతసేపు సబ్మిట్ చేయలే కానీ ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసిరా? కాపీ టెక్స్ట్. This is already in the list. Is it not? It is. Salute to Major S. Yes, salute to Major S. అబ్బా, బ్యాక్ బాగా వస్తుంది. హౌ టు ప్లే విత్ లేయర్స్. కింద మీదికేసి కిందికేయాలి. హౌ టు ప్లే అని అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అడ్జస్టింగ్ వాట్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ టాప్ అండ్ వాట్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ లో. ఇంత కవర్ చూసారు నిన్నటి. Hello, welcome to the stream. And people who have submitted their designs for review, if you are here, you can come and present your design so that I'll understand. How is your today's work, మచ్చా? ఈ మధ్య బాగా హెక్టిక్ అయిపోతుంది మచ్చా. అందుకే రెగ్యులర్గా లైవ్ పెట్టలేకపోతున్నా, ఆలోచించలేకపోతున్నా, బుర్ర వేడెక్కిపోతుంది. ఒక బ్రేక్ తీసుకోవాలి, మంచి బ్రేక్. ట్రిప్కి పోయి మంచి బ్రేక్ తీసుకోవాలి. చెప్పచ్చు కదా, మన హైదరాబాద్ నుంచి చుట్టుపక్కల ఏదైనా వీకెండ్ రైడ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఏమైనా ఉన్నాయా? వీకెండ్ రైడ్స్ మంచిగా ఉంటే చెప్పండి, పోదాం. యూఐఎక్స్కి జాబ్స్ ఉన్నాయా బ్రదర్? ప్రజెంట్గా ఉన్నాయిగా, కానీ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది. జాబ్స్ కంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత ర్యాండమ్గా ఒక లింక్డ్ఇన్లో నార్మల్గా నీకు వస్తూ ఉంటాయి జాబ్స్ పోస్టింగ్స్. సో ఆ జాబ్స్ పోస్టింగ్లో నువ్వు లెట్స్ సే ఎవరైనా హెచ్ఆర్ ఒక్క పోస్ట్ పెట్టిరనుకో, దాంట్లో కమెంట్సే నీకు ఒక 50 to 60 ఉంటాయి.
దట్ మీన్స్ పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ లింక్డ్ఇన్ ఒక 50 మెంబర్స్ ప్రొఫెషనల్గా పోర్ట్ఫోలియోస్ క్రియేట్ చేసి లింక్డ్ఇన్లో నుంచి జాబ్స్ వస్తాయి, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేయాలని తెలిసిన వాళ్ళు 50 మెంబర్స్ మినిమం ఉన్నారు. అంటే దట్ మీన్స్ మీతో పాటు ఒక 50 మంది కాంపిటీషన్లో ఉన్నారు. ఓకేనా? సో నౌ దిస్ ఎవరైతే రిక్రూటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా అదే కష్టమవుతుంది. ఏంటిది, ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇంతమందిని ఎట్లా నేను రివ్యూ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరి డిజైన్స్. చిత్రకూట అదేంటి? యూఎస్కి కోడింగ్ కంపల్సరీ బ్రో, కంపల్సరీ అని కాదు, బట్ వస్తే బెటర్. ఇట్స్ లైక్ ఎట్లా చెప్పాలి, లెట్స్ సే నువ్వు లైక్ ట్యాంక్ బండ్ తెలుసు కదా మీకు, మీ అందరికి ట్యాంక్ బండ్ తెలుసు. సో ట్యాంక్ బండ్లో బోటింగ్ చేయాలనుకో నీకు ఈత రావాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ స్టిల్ యూజ్ అ బోట్ అండ్ డూ ద బోటింగ్. ఓకే, కానీ వరస్ట్ కేస్ సినారియోలో ఎప్పుడైనా బోట్కి ఏమన్నా అయిందనుకో అప్పుడు ఈది రావడానికి ఈత రావాలి, రైట్? సో సేమ్ వే యూఐయూఎక్స్కి కూడా మీకు ఈ డిజైనింగ్ స్కిల్ ఉంటే సరిపోతుంది. కానీ ఒకవేళ దరిద్రం కొద్దీ ఎప్పుడైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చిందనుకో, అంటే నీకంటే ఇంకొకటి కూడా సిచ్యువేషన్ వచ్చిందనుకో, కోడింగ్ వచ్చినాడు వాడికి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది నీకంటే. సో అట్లా, సో తెలుసుంటే బెస్ట్. అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు నో యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కెన్ సర్వైవ్. పక్క ఎండ్ టు ఎండ్ కోడింగ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద కోడ్ వర్క్స్. అండ్ నువ్వు డిజైన్ చేసేది ఫైనల్ అవుట్పుట్కి వెళ్ళేంత లోపు ఎన్ని హర్డల్స్ వస్తాయి, ఎన్ని నకరాలు పడుతుందో డిజైన్, అవన్నీ తెలుసుకుంటే బెటర్. ఇట్స్ లైక్ కంపల్సరీ అని కాదు, అండ్ ఐ వుడ్ నాట్ సే నేర్చుకోవద్దని కూడా నేను అనను. నేర్చుకుంటే బెటర్, యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. అట్లా అని చెప్పి పక్క కావాలనే కూడా ఏం లేదు. కమ్యూనికేషన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బ్రో టెక్నాలజీ కంటే. సి కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు నేను నీకు ఏదైనా ఒక యాపిల్ ఇచ్చిన, ఓకే, లెట్స్ సే ఐ గేవ్ యూ అన్ యాపిల్, జస్ట్ అన్ యాపిల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ విల్ ఆస్క్ యూ టు టెల్ మీ వాట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నీ చేతిలో యాపిల్ పెడితే, ఒక ఫ్రూట్ పెడితే, నువ్వు ఆ ఫ్రూట్ని నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పా. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను కళ్ళు మూసుకున్నా, ఓకే, అండ్ సమ్వన్ హాస్ గివెన్ యూ సమ్ ఫ్రూట్. ఓకే, అండ్ నౌ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ వితౌట్ సేయింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఓకేనా? ఒకవేళ యాపిల్ ఉందనుకో, యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఫ్రూట్. ఓకే, లెట్స్ సే యాపిల్ అన్న ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ ఈటబుల్ థింగ్ which grows on tree, which is mostly in red color, but also it has a variant of a green color. This taste, mostly the red ones taste sweeter, but the green ones might taste bit sour. These are good for health, and doctors suggest to have it one for a day. సో ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఎక్కడ కూడా యాపిల్ అని మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ ఇట్ వాస్ క్లియర్ దట్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ యాపిల్, రైట్? సో ఇంత బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటే చాలు, అర్థమైందా? యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు మేక్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ అండ్ బీ ఏబుల్ టు పుట్ యువర్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఎదుటోడు ఎవడైతే వింటున్నాడో వాడికి అర్థం అవ్వాలి చాలు. నువ్వు పెద్ద తోపు తురుము వర్డ్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు అండ్ ఫ్రో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ బోత్ పార్టీస్ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో మన దాంట్లో కూడా సింపుల్. మన డిజైన్కి ఒకవేళ తీసుకుంటే, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా, ఓకే, ఆ ఐడియాని నువ్వు పోర్ట్రే చేయగలగాలి. యూ విల్ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్, యూ విల్ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ అ ఏమంటారు
సిట్యుయేషన్ వేర్ యూ కెన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యువర్ ఐడియా. సింపుల్ యాస్ దట్. ఒకవేళ నువ్వేదైనా డెసిషన్ తీసుకున్నావనుకో, ఆ డెసిషన్ ఎందుకు తీసుకున్నావు అనేది నువ్వు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయగలిగి ఉండాలి. అంతే. నాకు తెలుసు మంచి ప్లేస్ ట్రిప్‌కి చెప్పమంటావా? చెప్పు పృథ్వీ. ఒకవేళ హైదరాబాద్ అంటే కలిసిపోదాం. సేమ్ కాంపిటీషన్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్‌కి కూడా ఉందా మచ్చా? గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్‌కి ఇంకెక్కువుంది. యూఐ, యూఎక్స్‌లో తక్కువుంది గానీ, గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్‌లో ఎక్కువుంది. బికాజ్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయింది అనంటే నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ దట్ people are investing in graphic designing until unless they want a specialized or you know personalized graphics. ఎందుకంటే ఏఐ ఈజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఏఐ వాడుతున్నారు. చిత్రకూట్ వాటర్ ఫాల్స్ ఛత్తీస్గఢ్ అట సరిపోయింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ పోవాలి నేను. I design social media post and creative looking to shift into UI UX. Any advice or roadmap? Roadmap already మన ఛానల్‌లో ఉంది ప్రవీణ్. యూ కెన్ గో వాచ్ దట్. అది చూస్తే నీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తది. లక్ష్మి థ్యాంక్ యూ. అచ్చచ్చా! కమ్యూనికేషన్ గురించి కదా! రాఘవేన్ ఏమైంది ఇంటర్వ్యూ? మచ్చ జాబ్ కన్ఫర్మ్ యూ ఇచ్చిప్పాడు. నైట్ మోటివేషన్ పనిచేసిందనమాట అయితే. రాఘవేన్ ఆర్ యూ అవైలబుల్? అంటే ఒకవేళ వచ్చి మన మచ్చస్‌తో షేర్ చేసుకోగలుగుతావా? లైక్ వాట్ వేర్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్? వాట్ క్వెషన్స్ డిడ్ దే ఆస్క్? చాలా మందికి హెల్ప్ అయితది ఒకవేళ నువ్వొచ్చి మాట్లాడగలిగితే దాని గురించి. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్ ఫర్ ఇట్ జస్ట్ కమ్ టు డిస్కార్డ్. డిస్కార్డ్‌కొచ్చి ఒకవేళ డిస్కార్డ్ లేదు అనంటే చెప్పు గూగుల్ మీట్ పంపిస్తా. గూగుల్ మీట్‌లో వచ్చి యూ కెన్ షేర్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. సో, ఏమంటావంటే యూఐ, యూఎక్స్‌కి కోడింగ్ బ్యాకప్‌లా ఉంటే మంచిది అంతేనా? యెస్. అంతే. సింపుల్‌గా అంతే. కానీ కొంచెం డీటెయిల్‌గా చెప్పమంటే ఇందాక ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినా కదా! ఇట్స్ ఫర్ యువర్ సర్వైవల్ అంతే. ఐ వుడ్ నాట్ సే కంపల్సరీ. ఇట్స్ ఫర్ ద సర్వైవల్. అండ్ ఒకవేళ నీకు 2 వచ్చనుకో నువ్వు ప్యాకేజ్ కూడా ఎక్కువ అడగొచ్చు. హాయ్ శ్రీరామ్. వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. అవునా ఏం అడగలే. హీ నీడ్స్ యూఐ, యూఎక్స్ డిజైనర్ రేపు రా అన్నాడు మ్యాక్స్ కన్ఫర్మ్. అచ్చా! అసలు ఏం క్వెషన్స్, గిషన్స్ ఏం అడగలేదా? ట్రిప్‌కి వైజాగ్ వచ్చేయి బ్రో. ట్రిప్‌కి వైజాగ్ రావాలా? వైజాగ్ రావాలంటే 5 రోజులు లీవ్ పెట్టుకొని రావాలి నేను. పెట్టుకొని రావచ్చు. రాలేకని కాదు గానీ, కొన్ని కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో, ఆ కమిట్మెంట్స్ ఫుల్ అయ్యేంత వరకు ఐ కాంట్ మూవ్ ఎనీవేర్. కోడి అంటే హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్ సరిపోతాయా బ్రో? సరిపోతాయి. రియాక్ట్, జావా, రియాక్ట్ అట్లాంటివి నేర్చుకున్నా కూడా బెటర్. I'm a self-taught UX designer. This is my first case study. Feedback means a lot and it would be helping me. Shall invite me. నా రివ్యూ మై కేస్ స్టడీ ఐ కెప్ట్ ఇన్ డిస్కార్డ్. ఓకే. జేయూఎక్స్ నువ్వేనా? యాక్చువల్లీ మన దగ్గర ఒక చిన్న టార్గెట్ ఉంటదనమాట. సో, యాజ్ వి ఆఫ్టర్ వి స్టార్ట్ ద లైవ్, ద మూమెంట్ వి గెట్ 20 లైక్స్ వి మూవ్ ఇంటు ద యాక్చువల్ కంటెంట్. అప్పటి వరకు ఇట్లాంటివి మనం చేస్తా ఉంటాం. We will have a general conversation till then, till we get 20 likes. I'm getting a call. మామయ్య చెప్పు లైవ్లో ఉన్నా. ఇప్పుడు ఏం చేయలేను. నేను లైవ్లో ఉన్నా. యా సో ఏం ఆడుతున్నాం? యా 20 లైక్స్.
సో మన టార్గెట్ 20 lakhs వచ్చేసినాయి అంటే we will dive into the reviews, and we have few interesting designs today for the review. ఫ్రంట్ ఎండ్ సరిపోతుంది, ఎస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సరిపోతుంది. సడన్గా చాట్ మిస్ అయిపోయింది, ఎడికల్ అవుతున్నాను. అడిగిండు డిజైన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా చేసావు, ప్లస్ స్విగ్గీలో నీకు నచ్చిన ఫీచర్ చెప్పు, యాప్ ఓపెన్ చేసి అన్నాడు. చెప్పిన ఫస్ట్లో నీ లొకేషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది, సో ఫుడ్ ఆర్డర్ మిస్ ప్లేస్ కాదు అన్న. వై డోంట్ యూ కమ్ అండ్ షేర్ ఇట్ ఇన్ ద లైవ్, మన వాళ్ళకి జర హెల్ప్ అవుతుంది. Okay, how many likes did we get? We got 18 likes, 2 more likes, and we will dive into the reviews. ఇంట్రోవర్ట్ అన్న చిన్న పిల్లాడి నేను. అరే ఇదే, దిస్ ఈజ్ వాట్ విల్ మేక్ యూ. వద్దులే ఇంకా, మాటలు వస్తాయి నాకు. ఎంత ఇంట్రోవర్ట్ అయినా వెన్ యూ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ డోంట్ మిస్ ఇట్. వెన్ యూ హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డోంట్ మిస్ ఇట్. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్లాట్ఫామ్స్లో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తేనే మీరు తర్వాత జాబ్లో జాయిన్ అయినాక లేదా ఎవరైనా హైయర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటే వాళ్ళ ముందు ప్రజెంట్ చేయడానికి ఉంటుంది. లేదు అని అంటే ఇక ఇంతే. ఇక ఇట్లనే భయపడతాడు, ఎవడు బాగుపడాడు. నేను కూడా ఇంట్రోవర్ట్నే, కానీ ఎంత మాట్లాడతా, ఇది లైవ్. ఇంకా ఒక ఎస్ఏ రాసే బ్రో ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అంట. అన్న జస్ట్ 2 days బ్యాక్ ఒక డిజైన్ స్టార్ట్ చేసా బట్ ఇన్కంప్లీట్, కెన్ ఐ షేర్ దట్ టూ? బై ద వే ఇట్స్ అ శాంపుల్ డిజైన్ బట్ వాంట్ యువర్ రివ్యూ. నో నో నో, షేర్ ఇట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్. ఐ సా యూ ఆల్రెడీ షేర్డ్ ఇట్ ఇన్ ద డిస్కార్డ్, బట్ I would like to invest my time in the completed design. ఎందుకంటే you know it is incomplete, I know it is incomplete. So even if I give any feedback, it won't be ఏమంటారు, it won't make sense. So కంప్లీట్ అయినాకనే చూద్దాం దాన్ని. హాయ్ సాకేత్, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. అఫ్ కోర్స్ ఫీల్ ఫ్రీ టు షేర్ అండ్ ఆస్క్ సజెషన్స్ టు. ఎస్ అనా, ఇంటర్న్షిప్స్కి అప్లై చేసినప్పుడు 1 or 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే సరిపోతుందా? ఇంటర్న్షిప్కి అప్లై చేయొచ్చు. మినిమం 3 పెట్టుకోండి. హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 3. 20 likes done, is it so? Yep, it is done. Thanks Sriram, thanks for that. Let's dive into the content now. సరే చెప్తా అన్న. ఓకే, నువ్వు ప్రిపేర్ అవుతా అంటే ప్రిపేర్ అవ్వు. ఒక డిజైన్ రివ్యూ తర్వాత డిస్కార్డ్కి వస్తావా, గూగుల్ మీట్ చేయాలా నాకు చెప్పు, దాన్ని బట్టి వి విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. నేను కేస్ స్టడీ మీద వర్క్ చేసా, అది ఇప్పుడు మీరు రివ్యూ అవ్వాలి. ఇంకొకటి మీరు ఆల్రెడీ చేశారు, దాని మీద అదే చేద్దాం ఇప్పుడు. యూఐయూఎక్స్కి పీసీ స్పెక్స్ ఏం అవసరం లేదు, ఇంటర్నెట్ ఇంకా క్రోమ్ ఓపెన్ అయితే చాలు. ఓకే, లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద రివ్యూ. సో నేను ఆల్రెడీ ఒక 4 తీసి పెట్టుకున్నా. ఐ విల్ మ్యాక్సిమం ట్రై టు కంప్లీట్ దట్ ఇన్ దిస్, ఎందుకంటే ఇవి చాలా వరకు దీస్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ డిజైన్, దీస్ ఆర్ కేస్ స్టడీస్. సో దిస్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్. అందుకని చెప్పి let's see if we can do all 4. I don't think we can do all 4, but I'll try to give a overview feedback. Okay, in detail bokunda overview feedback ivvadaniki I'll try. Okay, so let's dive. Let's keep this here, then go to class. Kanpistunda? Yep, I hope it is visible. Please, and it will help and
వాంట్ యువర్ సజెషన్ ఆఫ్టర్ మంత్ మళ్ళీ నిన్ననే స్టార్ట్ చేసా ఎగ్జామ్ కాబట్టి సో ప్లీజ్ రివ్యూ చూద్దాం ఒకవేళ టైం ఉంటే పక్కా ఇస్తా ఆశిష్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ జగదీష్ ఇది నేనే కదా let's see let's see it slide by slide. Let me full screen this. Yeah, I think this should be a greatest way to see it. Okay, మచస్ ఆల్రెడీ ఒక్కసారి హ్యాష్ ట్యాగ్ స్టార్ట్ అని కొట్టేసేరు చాట్లో కమాన్ 18 మెంబర్స్ వాచింగ్ వస్తుంది కమాన్ టక్క హ్యాష్ ట్యాగ్ స్టార్ట్ అని వచ్చేసేయాలి అది రాగానే స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇడ అది సన్నీ ఈజ్ ఫాస్ట్ గుడ్ వన్ సన్నీ దేవరపల్లి స్టార్ట్ అది అట్లా ఉండాలి చాట్ అంటే మంచిగా యాక్టివ్ ఉండాలి మీరు యాక్టివ్ ఉంటే నాకు కూడా మూడు ఉత్సాహాలు వస్తాయి మీరు లేకపోతే ఎట్లా వస్తుంది చెప్పు నాకు చలో లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ ఈస్ ద కవర్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ కదా లెట్ మీ సీ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద కవర్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ let me try to analyze what it is about. Okay, I'm seeing this for the first time, so I will just analyze what is it, and if you were able to reach me or not. Okay, again, you were able to reach me or not. It's just me because it's my thought, my opinion that I'm sharing. Okay, so okay, clearly says UX case study, and this is something for app. Okay, and okay, I understand that you have created a food delivery app, which is looking good. No much complaints on this. But if I read the header, it says revolutionizing food delivery experience with delicious. Okay, optimized multi-restaurant order. Okay, so initial ga naku em ardhamaitundante you have given a clear illustration of saying that let's say if you need a pizza from one restaurant and burger from another restaurant, so your app will help you do that, right? Like respectively, if you see the current apps, they only have a single restaurant order facility. If you have to order from another restaurant, you'll have to place a different order. But here, what you are trying to do is you are trying to mix those both into one order, which is a good thing, which is also a good feature for the users, because I usually have this problem of not having this feature that place one order up, because what happens is, again, if there is, let's say, a delivery charge, I'll have to pay for the two orders. So instead of that, having this kind of feature will reduce the delivery amount, and also I'll get all the food at one time instead of waiting for 2 to 3 delivery persons. So this is a good thought, good problem to solve, and good case to work. And I hope you have done a great job, because by seeing the main screen, I can understand the amount of efforts that you have invested in this. And why I'm saying that is, if you see, the illustration itself gives you a clear understanding of what you have written: optimized multi-restaurant ordering. So just by seeing this illustration, I understood that okay, this is something on those terms. But is it that the same that you have thought of? Let's see. Okay, overview. This is a bit of text heavy, which is not giving me any interest in reading. Okay, so here if you see, you have used more visuals, which was good. And if I go here in the overview, it is too much of text heavy. Maybe a visual
maybe a 50-50 kind of ratio, or 30 with text and 70 with visual. You could have uh, you can try experimenting again. This is just my thought. So because what is happening here is, the reason why I'm saying is, the text is too much that it is not giving me that interest to read. But still, I'll just try to understand if my understanding was right or not. In the bustling city filled with diverse culinary aromas, food delivery apps for offering convenience and variety at our fingertips. However, these apps often limit users to ordering from a single restaurant. Yes, restricting culinary freedom. The common frustration of being forced to choose between diverse cravings sparked my journey to the creating. Okay, this is good. Okay, I think this text from here to here should be enough. Okay, because this you are giving the overview, so maybe from here to here should be enough. But let's see what's in this content. This groundbreaking allows users to order from multiple restaurants simultaneously, ensuring a very delightful dining experience. Also, identifying some key gaps and addressing these issues with innovative features. This case study explores our journey from identifying a common user frustration to delivering an intuitive user. Okay, clear. So simple thing. So when we are writing the content, just remember one thing, that you are doing the case study and you don't have to mention it. Simple. Okay. So this last line is not required. When I say not required, in terms of, you doesn't have to say what this case study consists of. Okay. You just have to focus on what you have done. Okay. You doesn't have to mention that this case study explores this is the this is what I solved, this is what was the problem. So you don't have to mention that this. Instead, just keep it very generalized, that you know the customers are having the problem of not having multi order facility, and this is creating a what they call, అదే whatever you have mentioned ikkada, that a craving anedi they are not having the experience anatu. Okay, so that's anamata. So maybe try using some AI tools to shorten this up. Okay, and this is good. Like, the complete content makes sense, but the person who is reviewing might not have that much time to read everything. So maybe a 3 to 4 lines could be enough, and also try to add some visual to it. I know there is a visual, but this is not connecting to this. So maybe something more relatable visual for this, or maybe have just the logo more uh, bigger, so that the text doesn't look like it is too much. Okay, let's zoom this. Okay, this is that line. I can understand. Love to eat burger from Bunny's Burger and pizza from Domino's, but unable to satisfy my craving at the same time, which are just few meters away. Frustrating, right? Yes. So I am not able to recall the exact term here, but I know what you try to do here. So this is like a story. No. I don't want to be wrong, but this is something where most of the UI UX designers fail to do. So these kinds of codes will give you a feeling of what to expect and what is the case study about. So these kinds of codes are very unique and creative, that most of the entry level designers will miss. But this is great. It is, and also you try to put a an indication, visual indication, which is also working.
but maybe uh, the placement is something which is off, because if you see, I think the balance is missing, because if you see, there is too much of space here, but here if you see there's no much space, and this small thing could give you more emphasis, right? When I say emphasis, this could be a star element if you can use it and maybe place it somewhere else in a better way. Okay, this is the star element for this. So try to uh, have some, spacing, and then try to blend these two. Okay, I really love this. I Till now, this is the one thing which stand out to me. Okay, problem statement, nice illustration. Mm. Again, I would say give it some breathing space, because again, if you see the same feedback here, if here it makes me think that okay, there is too much to read, and at the same time here also, if you see, I this was good. If you see the spacing, I was interested in reading this. And when it comes to problem statement, if you see, there is no uh, differentiation of as a section. Okay, so maybe a 10 to 20 pixel down the core issue, maybe that could give that some breathing space. Okay, so let's read. When I first embarked on this project, I was confronted with a critical question: what improvements are needed in the existing food delivery apps to enhance user experience? Okay, through extensive research, I identified several issues like inefficient scheduling, inadequate customization, recall, no transparency, queuing, and also I guess you missed a space here, or maybe a double space. You have added a double space here. Also, significant limitation. I'm sorry, I can't. I know that is a silly point to raise, but if I see, I can't resist. That haunts me. Users were restricted to ordering from a single restaurant per transaction. Okay. Initial challenge, I understand. Despite the obvious benefits of experiencing culinary diversity, existing apps restricted multi restaurant orders due to logistical challenges. Okay. So here it says, I identifying several issues: inefficient scheduling, inadequate customization recall, no transparency queuing, and also significant limitations where users were restricted to order from a single restaurant per transaction. Despite obvious of benefits to experiencing culinary diversity, existing apps restricted multi-restaurant orders due to logistical challenges. Okay, let me read forward further. Extended delivery times. Ordering from multiple restaurants could significantly increase the overall delivery time. Makes sense. Inconsistency deliver. Even if managed by different delivery persons, varied preparations times could result in asynchronous arrivals, disappointing customers. True. Okay. So here ఇక్కడ వరకు చదివిన తర్వాత ఓకే ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ డన్. సో హియర్ నౌ I think you have mixed both customer and as well as the restaurant's uh, problem here. So again, I'm not saying this is the right way to do it, but I feel the better way you could do that is when you're stating the when you're stating the problem, try differentiating what is that problem from the restaurant end and what is the problem from the user end, right? Because let's say if there was no problem from the restaurant end, Zomato or Swiggy, or irrespective of what delivery apps that we have, they might have already come up with this idea, right? Because they don't want to lose the customers, right?
So maybe differentiating, what was the problem from the restaurant standpoint of view and also the user standpoint of view. Okay. So here I felt that you have mixed both of these. So maybe try to differentiate. Again, this is, if I would have done this, I might have done it in that way, because that is how you give an impression to the reviewer, saying that okay, I know what were the problems from both the ends. Okay, here I'm not just targeting the user to benefit the user, but also I'm also considering the restaurant standpoint of view. What are the limitations that they have? Okay, so if you can give that variation here, like differentiation here, you can give a clear explanation of who is facing what problem, and that would give more matured what do you say, mm, matured way of representing it. I'm not finding the exact word, but that is what I wanted to say in simple words. Okay, I like this arrow, how it draws my attention to the solution. Great work on this. um, I really liked how this is taking my attention to the solution. So this works. Yeah, so this is what I was talking about. So if you see the problem statement and you see the space here, this is good. But here maybe a 20 pixel down, just giving this section. If you can see my, yeah, you can see this. If you can see my server, just this section, if you can just push this down, this will have more breathing space. And if you see, once the section is over, you have given a good amount of breathing space, and it is giving me a break that okay, the content is over, let me see what's next. Okay, so let's see. Solution optimizing food. A delicious app enables users to order from multiple restaurants simultaneously, optimizing delivery logistics to ensure all items arrive fresh and on time. Key features included location preferences. Users can select additional restaurants within 1 kilometer radius of the first restaurant and along with the delivery route. Okay. Ensure synchronized arrival and dynamic routing of timely deliveries and maintained food quality. Okay. Including scheduled deliveries, selecting delivery modes, real time traffic updates, setting dietary preferences, uh, re- retackling. Okay, I think recalling. Is it recalling or recalling? Recalling customizations and providing queue transparency, all of which contribute to richer user experience. Okay, so again, the one thing which I like is, so you're not just giving a solution with the pointers, which is giving that a feel that okay, so these are the main features which I'll have to look for. And then if you go here, this is an enhanced feature, and which you have highlighted it separately. Now this is what I was talking about. So this is the visual break that the users need when they are reading, right? So you could have just put it as a third point and leave it, but here you have taken that extra effort of highlighting that okay, this is my enhanced feature and I want it to be highlighted. And the way you did it is very good, very good. I really like this. Okay, and then whatever visual that you have used is actually referring to the point here, right? Like nearby mix, right? Now here I'm not sure how exactly this makes sense, but when I read this point, location preference where users can select additional restaurants within 1 kilometer, okay, I can see restaurants, I can see a person, and then it says nearby mix, and I don't even have to read this. I don't even have to read this because it, by the visual, just by having a glance, I can easily understand that. Okay, so that was it. So next, okay, so that was it till solution. Let's see the next one. Okay, why is this blank? Okay, there is a video. Let's see the video.
Okay, I'll have to watch it from start. Let's watch it from start. A slide logo animation. Okay. Select your preferences. Okay, this is just like a visual break. Okay, I'll not concentrate on that much. Let's move to the next one. Yes. So here, design journey, empathize, define, ideate, design, initial research, competitive analysis, user research. Okay. User persona, empathy mapping. Okay. Brainstorming, user flow, storyboarding. Okay. Wireframing, logo design, design system, high fidelity screens. Okay, cool. Very straightforward, very minimal, and I like how you maintain that iconography. I'm not sure where you have picked this, or if you have actually made these on your own. Uh, Really kudos to that. I really like how you have maintained this, style of icons that throughout the design, at least until now. So let let's see. Okay. Um, Thanks to Delicious, I can have sushi, biryani, and ice cream at different places and all time. Yeah, this is good. Maybe mm, just add a background to this so that it doesn't blend into the this picture. Okay. In the speech bubble, just add a plain background, something like that, giving it more contrast to read. Okay. So that is done. Okay. Next we have, okay, so here we start with the actual process. So empathize. Okay, again, please take care of the contrast. I know you try to give it a bit of less emphasis, but make sure it is readable. How can we make food delivery more? Again, take care of this overlapping. It works, but not half. Okay, so make sure you're checking those small things. User friendly and fulfilling. Okay, when I started this process, I when again I was driven by the singular question, and the journey started with a deep dive in the current landscape of food delivery service, aiming at identify areas crave of improvement. Um, okay, so contextual wise, content wise, I would say keep it. How would I say? Instead of saying I have a character, and then have that character speak for you. Understood? Uh, Create a character. Let's say the delicious could be a character in this example, but not exactly delicious. So now uh, let the delicious speak the entire case study. So what will happen is here there is a character who is you know who is more related. Okay, because the delicious is app which will give you a multi restaurant order facility, and now how the delicious has become is something which you'll have to say. And how will you say that? Use these same things, but when you're writing something, make sure your content also uh, stays in that way, right? Instead of when I started this project, instead of say when I, so now here I will become the delicious. Okay. When I was, um, when I was, how could we write that? Wait. When I was, when I was born, no, born, it will be very noob. Okay. So maybe try using some AI tools. నాకు అంత రావట్లేదు ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా, బట్ ఐ హోప్ ఐ am making it sense. So create a character and let the character speak. Okay.
Understanding the market growth and popularity, the food delivery market has been significantly growing, driven by increasing smartphone usage, urbanization, and busy life. Okay. User prioritize convenience, variety, and quick delivery. They also value transparency in delivery times and real-time project. Challenges understanding market. Okay. Common issue include long delivery time, lack of variety in a single door, and dissatisfaction with the quality of food on arrival. Okay. Again, same feedback. Initially, feedback is that when you are saying a problem or solution, now you have two parties involved here, right? From the restaurant standpoint of view and also the customer standpoint of view. So here, what you're trying to do is you have included both of this. Okay. సో మేబీ ఆ డిఫరెన్షియేషన్ కొంచెం చూపిస్తే బెటర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ a feeling that you have done both, but you're not highlighting that. ఇక్కడ జనరలైజ్ చేసేసినావు రెండింటిని. It is a good case study and it is a good problem that you are solving, but if you can take that, differentiation, ఇంకా బాగుంటుందేమో అని చెప్పి నా ఫీలింగ్. ఓకే, so let's see next. Competitor analysis, good. Okay, Zomato. Okay, I'll not read in this. I'll just see how you have represented it, and I really like how you have done it. I like these emojis, and maybe if you would have stayed with your own original style of icons here also, inka బాగుంటుండేమో అని నా opinion, because that is something which is standing out. Like these iconography, this here, if you see, so this is standing out in your design, which is giving that vibe. So the usage of here, the usage here, so this is giving me a vibe that okay, you have put the effort. So maybe have the same kind of iconography here. Okay, so okay, no complaints on this. You have taken the competitor analysis. I'll not dive deep into this, but this is a good way of doing it. Okay, surveys and interviews. It's great. It will be great to quickly reorder my usual with my customization saved. Nice. Okay, so again, this is the smartest way of representing your surveys and interviews. So here you have directly taken your output. What I understand here is you have directly taken the output from the surveys and interviews, and you have created indirect personas that okay, this is what people think, and this is what you have found that people think about what this problem, right? Again, the way you have represented, great, this is good. And okay, usage of drone I don't understand, but for the from the visual standpoint of view, I will not complain. This is just going into the design, so I will not complain. So let that be. Again, this is what I was talking about. User wanted more transparency when a restaurant was busy. Include a queue number and estimated waiting time. Okay, so this is what I was talking about. These codes in between your case studies will give a gist of what is happening. So let's say if I'm not reading everything, okay, I will just read these codes. Okay, so I'll come here, I'll read this code. Okay, now I understand what is the problem. Okay, now I'll come here, now I'll see, okay, what is it, how can we make food delivery more user friendly and fulfilling. Okay, now I understood that you have empathized on this this point. Okay, again, competitor analysis I don't want to dive into. And now I come here, I read, okay, user wanted more transparency when a restaurant was busy, including a queue number and estimated waiting time. Okay, now I understood what you have what output did you get from the surveys and the interviews. Okay, so these are the things which we will have to concentrate on, so that it will give you a gist of what completely it is there annattu. Okay, user research highlights needs more detailed delivery tracking included.
estimation of estimation time of each phase, delivery person status, time and time to time updates. Yeah, this is basic one. Okay, cool. Okay, define user persona. Okay, Sarah is 29, old marketing professional. Okay. I won't give much feedback on this because personas are very, ఏమంటారు, everyone has their own way of doing it. So I'll not dive into these details much, but I really like how you have done it. Again, look for the alignments. The alignments are out. If you see, if I try to draw a straight line, this is not even aligned. So try to maintain your alignments. Okay. And then empathy mapping. Okay, what says, I wish I could order food from multiple places at once. Okay, says are good. Does users food delivery apps frequently search for restaurants with diverse cuisine options? Okay, cool. I will not dive much details into this, but maybe use some more spacing. Okay, use the spacing better so that it gives more you know uh, breathing space, and it gives some soothing to eyes to read. Okay, you can you know you can adjust the spacing in this itself. You doesn't have to extend your screen size too, I mean the layout size too. You can just adjust the spacing in this. Okay. Turning insights into concepts. Brainstorming. Good. User wants variety but are limited to one restaurant. Multi-restaurant ordering. Okay. Again, see, you have used the visual here, but your content behind is overlapping. Okay. So take care of these small things. If I start initial preparation pointer, select the restaurant with the highest preparation time, that is cost closest and restaurant A from initial food with restaurant B. Okay, synchronized cooking after cooking at restaurant A and immediate stop based on synchronized preparation and travel times. Based on synchronized preparation and travel times. Okay. Adjust food preparation schedules dynamically based on changes in travel times or restaurants' preparation times. Okay. Delivery people collect food from each restaurant in the scheduled sequence, delivering food promptly while ensuring it remains hot and fresh. Okay. Cool. So, brainstorming, you have the problems again here, and then you have identified that. Again, see, this is what I was talking about. These are great. Just try to stick with these throughout the design. Limited delivery modes affect convenience. Drone and in-person delivery, user can choose preferred delivery. Okay, so drone is also there, so that drone makes sense now. Okay, maybe I have skipped it. That's my bad. But yeah, now it makes sense. User and wait time. Okay. So what was this again? So okay, this is the ideate phase. Okay, these were the problems and these were the ideas. Okay, these, I think this is great. And next comes user journey map. Again, I will not comment on this because I know you have you know what you have done. Splash screen, onboarding, sign up, enable location, no, then go to home, yes, search location, add information, on editor. Okay, location and then go to home. Great. Okay, you have favorites, profile, filter, restaurant list, updates, orders. Favorites has again restaurant and food. Profile has edit profile. Again, please 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 take care of your spellings. Notifications, address book, payments, settings, FAQ. Okay. Add to cart, checkout, checkout. Okay, where is this coming from? Okay. Try to check this, like restaurant food items, add to cart. Okay.
Now want to add from multi. So now where is this coming from? Maybe food items should go to add to cart, and then this should come to, this should be somewhere here. Yeah. Okay, so maybe check that. Okay. uh Track order end. Okay, and then orders current schedule. Okay, this is like, okay, updates. Okay, these are like notifications. Okay, cool. Okay, na? So check for that small details. Storyboard visualizing the feeling. Okay, so you have created a storyboard. This is a great thing. అసలు ఇంత ఎఫర్ట్స్ నార్మల్గా ఎవరు పెట్టరు, బట్ దీస్ ఆర్ రియలీ గ్రేట్. I really love how this things are going. Like, so this is what I was talking about. This is what, the current UI UX people should learn. That have your visuals more, because you are UI UX designer. You are a visual, uh, you like you should be able to put your thoughts through visual. You shouldn't keep always text to, say what you're trying to explain. You should use visuals to explain what you're trying to express. Okay. Okay, so this creates a scene of lunchtime, and this person says hungry, let's order something. Biryani from Paradise sounds perfect. And he also craves some ice cream. Rahul tries to add ice cream but has an error of appears only one order at a time. So this is what current situation is. What, why can't I order? And this is where your problem arises. Don't worry, check this out, Rahul, and then your solution. You're offering the solution. The delicious, you can order from multiple restaurants. Great pitch, really. That's amazing. Let's give it a try. It's so easy. I can get both biryani and ice cream without any hassle. Nice. But what if the food from one place gets cold while getting the others? Again, there is another problem. It solves by real time updates and preparation time coordination, ensuring time, and that's a smarter way of putting your solution for the conflict that has arisen. Rahul impressed. Rahul is impressed and explores delicious. Wow, this app is full of exciting features. Okay, Rahul opens the door, talk the order. Wow, the fast, everything looks perfect. Rahul and Aman enjoys that together. This is amazing. I can finally enjoy all my favorite foods. And so, yeah. So this is what the storytelling I was talking about. Okay. So now there is a scene. Okay. In this scene, two people are craving to have biryani, and the other person and the person who's ordering biryani has also craving of ice cream, which is not, which the restaurant is not, um, you know, um, fulfilling. So now here there is a problem. Okay. So for this problem, there is a solution. Okay. But the solution is not a complete solution. Okay. Let again, this solution also have a conflict, which is keeping the complete scene still intact. Okay. So now that conflict, now that solution had a conflict, and now that conflict has another solution, which gives a happy ending, right? So this is the storytelling that we should include in our case studies. Okay, and that is what here Jagdish has done, right? I really like the approach. Great work. Yes, so this is what I was saying in my previous reviews also. If you have done something, you know, so with so precision, this is what you should do. Just put your screenshots. Just put the screenshots. Wireframe sketching. What else do you need? What else the reviewer needs to understand that okay, you have put your blood and soul into this, right? So this is what they wanted to see. They just don't want to have random screenshots lying in the case study. They want this thing that okay, now this makes me understand that okay, this person knows what he's doing. He has done a very basic prototyping in with the pen and paper. That means instead of directly doing it digitally, he has brainstormed it on the paper, which is also, this is also a wireframe, right? These are nothing but wireframes, right? So this is what makes the reviewer and the recruiter feel that okay, the efforts are put in this. This is not just a random case study, right? And
One important mention. I like how you have written this many more. You know, instead of putting all the 10 pictures here, you have picked four, the top four that you thought, and then you have given me a you know a suspense that these are not just these. There are more than these. That means you have given me a personalized feeling that okay, these are the best, so that I'm showing it to you. Which now this is nothing but a UX, one of the UX law, that you have created a personalization and you have showed me the top four, but I still have more options if I want to, right? And how do I see this? When you get shortlisted and when I want to understand the process more in detail in person, that is when I will ask you this. Okay, so now you have created a sense of suspense and sense of you know what do you call personalization for me, so that I'm feeling that okay, this is personalized for me, and who doesn't like personalized things, right? So this is great job, this is a great job. Okay, again, visual design, logo designing, I like the process. Okay, this says D, this says tongue, and then this is food. Okay, you have taken this element, which is great. I really like the approach, and this makes sense. Consistent branding. Okay, you have taken Source Sans Pro. I like the way how you have uh, put the font sizes. This is really great. Colors. Okay, so these are your primary colors. Error, success, information. Great. Okay, you have created a we have created components, which is great. But here, just a small note. I'm like, if I see, if you see this color code and this color code, these are not same. Again, this and this is same, but this is different. And again, this and this is same, I guess. So make sure if you're having those like if you see, this is also bunny's burger, this is also bunny's burger, but the color is changing. So make sure you're having that consistent. Now you have mentioned here that consistent branding, so make sure you're not missing that in the designs. Okay, so apart from that, these are great. The iconography, the consistency in iconography is great, and I really like how you have created the components, which is good. And then next, let's go to visual branding. Feel the feature through onboarding. Okay, so these are the onboarding screens. Very unique, very simple way to do showcase, instead of having each screen separately with a for each screen separately for each slide. You have put all the three in one slide, and which is good. And yeah, yeah, which is good. So I was expecting another screen with the same thing, which I'll be bored. So this is a great way of representing it. Okay, so again, this shows the sign up process. No much complaints on this. Maybe okay, this and this, okay, but here the text is a bit heavy. Maybe try to have only this much of text. Okay, maybe some rewrite this text. Okay, and here also, why don't you just put these here in the right side, like just have some more space in this between these two, and just give these two just in the right side. So having it here is creating off balance. So just increase the space between these two and just put these icons here. Okay, and that is it on this. Okay, I really like the way how you represented it, instead of me just looking at the
screen. You have explained these, and I think, if I'm not wrong, Mukesh was the person who has done this earlier in their designs, and I have appreciated him for that. And I see that you have taken the same approach, which is a great thing. Instead of showing individual screens, you have directly, gave that okay, what will this option lead to, which is a unique way and a creative way to do that. Again, same thing here. No complaints. Yeah, no complaints at all. I really like the way that you have done it. Okay, am I expecting another video there? Yes, let's see. Okay, so there are a few things that you can still work. Okay, but no complaints. I will not complain about that, because this looks great. The only thing I would want to see is that the multi order. So here, I think this is very like this is very, a compact place for the user to interact. Okay, so now I understand. Okay, now we have you have clicked on this pizza. Now this is asking me here multi order. So now this is like giving me a forced forced thing. Okay, do you understand? So now this is giving me a forced um, option, that okay, do you want a multi order, right? Now let's say if I just want what if I just want to order this chicken pizza, right? I know you have given the checkout, but what if I don't even have the intention to order a multi order, right? So instead of having it on the order, maybe have a section directly on the home page where there is a toggle which says, single order or multi order, right? So now you can, now what will happen there is, you can have directly, restaurants aligned who are open for this multi order, right? Understand? You can directly filter the restaurants which will deliver these kinds, this kind of multi orders. Now let's say if you're yeah, let's take your criteria as examples, which is surrounding 1 kilometer of current order, or on the way to my location, or replace current order. Okay, so let's take, if we take these criterias in place. Now let's understand, if a person has switched to toggle to multi order. Now you can give them a personalized list of restaurants where, the farthest on the first, and then nearest on the bottom. Understood? So maybe 1 kilometers, and then maybe some restaurant which is at 800 meters, and then 600 meters. So that is how you can solve the problem, right? So here what happens is, here you have tried a unique way of doing it, but in the mobile what happens is, our touch, our because this is a very small place, right? So let's take an example of, a pop-up, right? When you get a pop-up of an ad, you know how small the X mark is, right? Like the exit mark. If you have to close the pop-up ad, you know how small it is. And um we out of 10 times, we don't hit it in the first time. If you all agree or not, when a pop-up ad comes, and if we want to close it, and there is a small x which is intentional, they want to keep it very small, and they want to and that is intentional, because they don't want to close the ad, right? Whoever has given that ad, now it is their intention that okay, the ad should not get closed easily, and that is why the icon is so small that it is hard to click. Even we will literally have to click it
touch on it like 2 to 3 times, that is when it will close, right? So that is an intentional thing that okay, you can't close it that easily. Now here also it is the same situation, that now it is so compact that there might be a mistouch, right? So there might be a mistake. So instead of that, have a separate section of a multi restaurant, and then there you can list all the restaurants and then their menus, right? Like items in there. So that will be more easy for the navigation. But here this is too compact, so maybe try to revisit on this feature where you have given this. Okay, again, please check the alignments. The alignments are missing. Okay. Yeah. So your checkout page is good. Now, if you see, you have clearly differentiated that Bunny's Burger and then Domino's as a separate group or a separate section. Now, this is a good option. And again, you have another option which says add from another restaurant, which is an advanced, again, a personalized feature that you, if you want to add more, you can add. So that means you are giving more options, which is good. Okay. So now this is the best way. This checkout is good. Okay, but this section where you have to add the multi order, that is where I think you should reconsider that. Okay, again they have you gave them a delivery word, which is great. um Order placed, no order scheduled. Okay, these are like, I don't have any complaints on this. These are like business things. Order in queue. Your order is currently in queue, patiently waiting its turn at position 3. Okay, maybe this try to rewrite the content here. Okay. Mm. Okay, cool. Then notifications, try taking a quicker route to ensure speedy delivery. Your algorithm synchronized. Okay, so when you're giving the notifications, make sure that you're not over doing it, because what happens is if there is a traffic, that is not a customer's headache, or customer doesn't want to uh, uh, what do you say, doesn't want to understand what is your problem. Now customer is hungry, he needs to get the food, right? So try to rewrite the notification saying that uh, maybe something more uniquely, like there are hurdles, we are just jumping through them. Okay, so instead of giving them notification, just have it in the app itself, where it says that whenever the customer opens and checks till where the order has come, so that is where you can give them a here a small section here with that unique kind of doing it, instead of giving them a notification now and then. Okay. uh, okay, cool. Estimated on time delay, no complaints on that. Okay, again, no complaints on this. Okay, these are the individual screens. These are decent enough. I don't have any much complaints on this. Okay, I have a prototype. Let's see. Get started. Acha, this is an auto one. Okay, no worries. Get ODP. Submit. Okay, Jessica. Let's explore. Enable location. Use current location. Fetching your current location. Nice. Your order confirm. Welcome you. ఇదేంది వెల్కమ్ యూ ఏంది? Change that. I want biryani. I add this. Okay, when I'm adding it,
I'm not able to see the numbers. So make sure you're fixing that, okay? When I, acha, okay, okay, okay. See, simple thing here. Always minus is to the left and plus is to the right. Okay. So when I click on left, it should always, decrease. So you have interchanged this. So better interchange that. Ensuring food from different restaurants, takeaways, challenge, learning, acknowledgement, list limitations. Okay. Thank you for scrolling. Okay. So that is it, Jegu. So ఓవరాల్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఇచ్చేసినాను నీకు. నేను పైన పైన ఇద్దాం అనుకున్నా కానీ కొంచెం డీటెయిల్ వెళ్ళిపోయింది. బట్ ఐ హోప్ దిస్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ టు గో త్రూ యువర్ కంప్లీట్ కేస్ స్టడీ. అండ్ అందుకే ఐ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. లేదు అని అంటే జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ చేసి వెళ్ళిపోతుండే. సో ఐ హోప్ యూ మేడ్ యువర్ నోట్స్ అండ్ ఐ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ ఎఫర్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ టు దిస్. సో really boundy, like the way you have put it, then the storytelling that you have taken, this is great. Okay, keep doing this and I hope you will make the changes and do it back and do it. I mean, if you, I hope you will make the changes and get back to me. Na దగ్గరికి రాకపోయినా పర్లేదు, but if you make the changes I will be really happy to review it again. Okay, at least not in the live, at least I'll happy to see it in person. Okay, so that's my feedback on the revolutionizing food delivery experience with Delicious, and that's a great case study I have seen in recent time. Good job, Jagdish. Let's read the chat. In overview, the main text is highlighted. The main text highlighted, does it okay? Instead of main text, అదే చెప్పిన కదా, హ్యావ్ ఇట్ విజువల్లీ కొంచెం పెంచి దాన్ని టెక్స్చువల్లో యూ కెన్ వర్క్ అరౌండ్. వాట్సాప్ లెట్ పాడి, ఎస్ ఇప్పుడే అడ్వాన్స్ పడ్డాయి అకౌంట్లో. వీకెండ్లో రచ్చ, హైదరాబాద్ వస్తున్నా. మెసేజ్ చెయ్యి, వీలైతే కలుద్దాం. ఇట్స్ రీకాలింగ్, ఎస్. నెవర్ మేక్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్. Never make spelling mistakes. Once you write your content, run it with AI, run it with some Grammarly atlantivi, basic corrections anni chesestayi. If you are doing it in Figma lo kuda there is a option called spell check. దాంట్లో ఒకళ్ళు అది ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకుంటే ఈవెన్ దట్ కెన్ ఫైండ్ దోస్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్. బట్ ఆల్వేస్ రన్ ఇట్ త్రూ AI, విచ్ ఇస్ అ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. Please check through the algorithm. Did I miss it? I hope I didn't. There is a link in middle after ideate. After ideate. Acha. No worries. Okay, I missed the line in between. Yeah, kada? Yeah. Thank you very much for the feedback and I had noted everything. I hope that was helpful. Hope you liked. Yes, I liked it. Actually, my name is Jagadishwari. Oh, nice. Good work, Jagadishwari. నేను పేరు పెద్దగా ఉంది కదా అని చదివే చదివినా సారీ.
అన్ని ఈ-కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ వస్తున్నాయి. మనీ ఓకే. కానీ కామ్ అంటే ఉఫ్! దూల. రిపిటీటివ్ వర్క్ ఎక్కువుంటది గదా! ఐ అండర్‌స్టాండ్. కాల్ మీ జగ్గు. గుడ్ వర్క్ జగ్గు. I hope you'll make the changes and send it to me. I would like to see that in person after you made the changes. ఎంతసేపయింది? ఈ ఒక్కటే గంటయిందిగా రివ్యూ. ఇంకోటి చేద్దాం ఉన్నారా? అందరూ ఎగిరిపోయినట్టున్నారుగా. మధ్యలో ఒకసారి వాచింగ్ చూసినా 5కి పడిపోయింది. పడుకున్నట్టున్నారు అందరూ. రివ్యూ ఇనుకుంటా. ఉన్నావా? సార్గ్విన్ ఉన్నావా? సార్గ్విన్ ఆర్ యూ స్టిల్ వాచింగ్ ద లైవ్? లేకపోతే కన్ఫర్మ్ అయిందని చెప్పి టెంటేసి దావత్ చేసుకుంటున్నావా? I will make out the changes and reach you again. It would be helpful if you share it with your friends. You have shared it in the దాంట్లో షేర్ చేసినావా? డిస్కార్డ్‌లో షేర్ చేసినావా అంటే అందరు మనోళ్ళే ఆడ. దానికి బయట ఫ్రెండ్స్ ఎవ్వరు లేదు మనకి. ఎవరున్నా అంతా మొత్తం మీరే. డిజైన్ రిలేటెడ్. యెస్. ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఒక్కదానికే నాకు మైండ్ హీట్ ఎక్కిపోయింది ఆల్రెడీ. దేర్ వాస్ టూ మచ్ దట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్. అన్న డిజైన్ రివ్యూ ఇవ్వవా అన్న అండ్ సజెషన్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఆశీష్ నీదా? సరే ఆగు నీది చూద్దాం. ఓవర్ వ్యూవే ఇస్తా. ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోదలుచుకోలేదు నేను. ప్రివ్యూ లింక్ పంపి. ఆల్వేస్ సెండ్ ద ప్రివ్యూ లింక్. డోంట్ సెండ్ మీ ద ఫిగ్మా లింక్. ఆల్వేస్ సెండ్ మీ ద ప్రివ్యూ లింక్. ఆశీష్ ప్లీజ్ దిస్ వోంట్ వర్క్. నువ్వు ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నావు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ షుడ్ సీ. బట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్ స్క్రీన్ విత్ శాంపుల్ మ్యూజిక్. This is very basic and very beginner stuff. So I think you should take references, more references. This won't work. Ashish, I think you should take more references. This won't work. But bro, how complete commitments? But bro, you have complete commitments on your side. That's what we learn from you, bro. I don't much knowledge about design and stuff, but the case study is nice and feedback is informative. See, that is what I, when we are doing case studies or designs, we are trying to, you know, uh, solve a problem, or trying to take something which is complicated and simplify it to the user, right? So that is what we are here for, and that is what we do, and that is what we are getting paid for, right? So a person who doesn't even understand what is case study, and the person who doesn't even understand what is UI UX, he should still be able to use your product, and he should the person should still be able to understand it. So now if we take this the current case study that we have reviewed as an example, now you give it to any non-designer. Now they can just see it and understand that okay, this is what
the problem is, and this is what the solution, and this is what the person has tried, put the efforts and did it. Maybe they might not understand the terminologies like personas, empathy, vagera, ideate, vagera, vagera, but they will understand that what is there, like what is the problem, what is how, and they could easily relate because the storytelling was on point here, right? Bro, I'm working on e-commerce clothing brand. Any suggestions for the main product display page, design wise? Show the products. The main screen should be all the best products. Can you review mine once? Divya, I'm sorry, I'm already mixed up. But let me see. If it is interesting, I will surely do that. I'm just opening it in the other screen. Divya, I can see that this is a long case study. I will do it in the next live, okay? Because this will take easily an hour or one and a half hour easily. Uh, so I'll do it in the next live. But overall, if I see, I can see the efforts that you have put in. Um, I have few initial feedbacks regarding to contrast and text, but in detail I'll discuss this in the next live, okay? మేబీ ఈ వీక్లోనే ఉండొచ్చు ఇంకో లైవ్. ఈరోజు ఏంది థర్స్డే కదా, సో మేబీ టుమారో, యా, మేబీ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్, ఓకే? కొంచెం ఆఫీస్ వర్క్స్ ఎక్కువైపోయి హెడ్ బరస్ట్ అయిపోతుంది నాకు. ఎక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోతున్నాను దీనికి. బుక్ మార్క్ జగ్గూస్ వర్క్, కామ్ ఆన్, సూపర్ అన్నా. ఇప్పుడు చూడవా ప్లీజ్? ఫస్ట్ టైం డిజైన్ రివ్యూకి సెండ్ చేసా. ఫస్ట్ ఇట్స్ ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆన్ ఓన్. టిల్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ డూప్లికేటింగ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆశీష్ ఆల్రెడీ చూసినా కదా, ఆ మ్యూజిక్ యాప్ అయితే యూ విల్ హ్యావ్ టు పక్కా చేంజ్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వర్కింగ్. చాలా అంటే చాలా బేసిక్ డిజైన్, అదే పంపించినావు మళ్ళా. దిస్ వోంట్ వర్క్. కలర్ కాంబినేషన్స్ కానీ ఆ టెక్స్ట్ కానీ, దోస్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ వర్కింగ్. సో ప్లీజ్ try to take references and then do it, okay? Initial phase లో I know it is not easy. నేను కూడా మస్తు గందే డిజైన్స్ చేసిన. పీపుల్ లిటరలీ టోల్ మీ దట్ నీకు నా వల్ల సెట్ కాదని చెప్పి, బట్ ఐ ప్రాక్టీస్డ్, ఐ అండర్స్టూడ్ వాట్ లుక్స్ గుడ్ అండ్ వాట్ డజంట్ లుక్ గుడ్. సో మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇట్, ఓకే? మంచి మ్యూజిక్ యాప్ రెఫరెన్సెస్ మస్తు వస్తాయి. వై ఆర్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ దోస్ రెఫరెన్సెస్? Look at this. Look at this. ఇట్లాంటి రెఫరెన్సెస్ తీసుకో కదా. సీ హౌ మినిమల్ దీస్ ఆర్, రైట్? ఒకవేళ నీ చూడు. సో కెన్ యూ సీ ద డిఫరెన్సెస్? సో this is how the music apps look like, and yours is something like this, right?
ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఫాంట్ సైజెస్ ఎందుకు వాడినో అర్థం అవ్వట్లేదు. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ దట్ యు ఆర్ putting the efforts, and you are taking that extra efforts of giving it prototyping, giving it a slider and stuff. But uh, the main thing before doing all these things are the fundamentals and the concept, right? So make sure you are clearing that first. Okay, instead of just randomly jumping into Figma and doing it, collect few good references, and try to see what is that you can uh, showcase it better. Okay, initially I would say try to replicate it same. Okay, first replicate it same and then add more elements or more stuff to it. Okay, సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ అయితే కంప్లీట్ స్క్రాప్ చేసేయి, దాన్ని నువ్వు ఎంత చేసినా కూడా యూ కాంట్ ఫిక్స్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను కొన్ని రెఫరెన్సెస్ చూపించిన కదా, అట్లాంటి కొన్ని రెఫరెన్సెస్ తీసుకొని దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ రిప్లికేట్ చేయడానికి ట్రై చేయి. సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే, ఐకన్ ఇంత సైజ్లో ఉండాలి, టెక్స్ట్ ఇంత సైజ్లో ఉండాలి. ఒకవేళ నేను దాన్ని సెక్షన్స్ లాగా పెడితే ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఎంత ఉంటుంది, ఆ సెక్షన్లో మళ్ళీ టెక్స్ట్ ఎంత సైజ్లో ఉండాలి, ఇమేజ్ ఎంత సైజ్ తీసుకోవాలి. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ వెన్ యూ ట్రై టు replicate the same designs. Okay, so try to replicate the designs more. ఇనిషియల్గా అదే చేయాలి టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ ఇట్ బై సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు డూ ఇట్. యూఐఎక్స్ డిజైనింగ్ కోర్స్ ఆఫ్లైన్ హైదరాబాద్ ఎవరైనా ఉన్నారా కోర్స్లో? టెక్ మహీంద్రాలో ఉన్నారు, మన వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు టెక్ మహీంద్రా ఉన్నారు. సజెషన్స్ చెప్పు అన్న. ఐ కాంట్ ఎబుల్ టు చూస్ అండ్ డూ కరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు చూపించిన వాటిలోకి వెళ్ళి తీసుకొని చెయ్యి. ఫస్ట్ సజెషన్ ఐ వాంట్ టు will you consider or not, it's your wish. Don't make the long case study, instead make one small and redirect it to big one as optional. Recruitments won't spend that much time. True. UIUX is not a good option if you are starting now. Jobs are lower for entry level. I'm not discouraging, but just saying reality. Okay, here a small contradictory statement. The jobs are not low. The standards of the standards have increased. Now when you said entry level, I agree to that. ఎంట్రీ లెవెల్లో ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకోవట్లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్, దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ హై స్టాండర్డ్ స్కిల్డ్ డిజైనర్స్. లైక్ ఒక 2-3 రెప్లికేషన్స్ చేసుకొని పెడితే no one is hiring right now for those kind of designers. You need to have a strong skill of UI and as well as understanding of UX at least. Actually, I'm self-taught designer and it is my first case study. Can you say how to get internships and how to do a cold emailing? Internships ki, I would say the best platform is the LinkedIn right now. లింక్డ్ఇన్లో కానీ ఇంటర్న్షాలా అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది, ఆ వెబ్సైట్లో కానీ. అండ్ కోల్డ్ ఈమెయిలింగ్ అంటావా, జస్ట్ గో టు ఎనీ ఏఐ, చాట్ జీపీటీ ఆర్ జెమినై. జస్ట్ గో అండ్ గివ్ అ ప్రాంప్ట్ దట్ ప్లీజ్ డ్రాఫ్ట్ కోల్డ్ ఈమెయిల్. ఫస్ట్ ఒక టార్గెట్ పెట్టుకో, ఆ కంపెనీ పేరు తీసుకొని ప్లీజ్ డ్రాఫ్ట్ అ కోల్డ్ ఈమెయిల్ టు సో అండ్ సో కంపెనీ, ఆస్కింగ్ దెమ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ యాజ్ అ వాట్ ఎవర్ రోల్ దట్ యూ వాంట్ అన్నట్టు. అదొకటి ఇచ్చేస్తుంది. అది తీసుకెళ్ళి అక్కడ మన లింక్డ్ఇన్లో ఉంటే లింక్డ్ఇన్లో ఒక కంపెనీ సీఈఓ కానీ లేదా రిక్రూటర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి మెసేజ్ పెట్టేసాయి. ఒకవేళ వాళ్ళ కంపెనీ ఈమెయిల్ దొరికితే ఆ కంపెనీ ఈమెయిల్కి ఒక పెట్టేసాయి. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ క్యాజువల్.
ఫస్ట్ 2 లైన్స్ వాళ్ళ గురించి పొగడాలి. తర్వాత హౌ కెన్ యూ హెల్ప్ అన్నది చెప్పాలి. ఆహ్, తర్వాత అడుక్కోవాలి. అర్థమైందా? కానీ అడుక్కునేట్టుండొద్దు. 2 మంత్స్ రెప్లికేట్ చేసా బ్రదర్. అదర్ పేజెస్ లైక్ లాగిన్ ఫార్మ్, అదర్ రెజ్యూమేస్ లైక్ that to be just 2 days back decided to do own music design, so couldn't do much. Have to practice more అని అర్థమైంది. యెస్. సో, ఒక పని చేయి ఆశీష్. వాట్ యూ ఏం చేస్తావనంటే ఫస్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకో. రెఫరెన్స్ తీసుకొని సేమ్ రెప్లికేట్ చెయి. నువ్వు రెప్లికేట్ చేసిన తర్వాత షో దీస్ 2 టు యువర్ ఫ్రెండ్ లేదా మన డిజైన్ గ్రూప్‌లో పెట్టేసేయి. ఈడ మన డిజైన్ హెల్పింగ్ అని ఉంది కదా! డిజైన్ హెల్ప్ అని డిస్కార్డ్‌లో. దాంట్లో 2 పోస్ట్ చేసేయి. ఓకేనా? 1-1 పోస్ట్ చేయి. పోస్ట్ చేసి కింద ఒక టెక్స్ట్ పెట్టు. ఏమని? సే విచ్ వన్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్. ఓకే. సో, ఏమని పెడతావంటే 1 ఈజ్ రిఫరెన్స్, 1 ఈజ్ మై డిజైన్. ఫైండ్ విచ్ ఈజ్ మైన్ అన్నట్టు పెట్టి ఈ టెక్స్ట్ పెట్టు. ఓకేనా? ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ విచ్ ఈజ్ యోర్స్, దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్. అర్థమైందా? డూ దిస్ టాస్క్. Okay, and this is for everyone who are just starting. Just what you'll do is take a reference, replicate that, and post it in the designing help channel, and post this line saying that uh, find out which is my design. Ante. If the people are able to find it, then that means you have to practice more. UI UX will become like full stack in next 2 years, which there is huge talent but no openings to that demand, and if you spend time in design you can't concentrate on other skills. Okay, again that could be very biased to what they want in life or what they are looking in their future. Tech Mahindra and some Hyderabad offline institutes focus on first coding కదా అన్న. కోడింగ్ అండ్ డిజైనింగ్ బోత్ నేర్చుకుంటేనే బాగానే ఉంటుంది కదా అన్న యూఐయూఎక్స్లో. ఎస్, కోడింగ్ అండ్ యూఐయూఎక్స్ అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి అయితే పక్కా యూల్ హ్యావ్ టు లెర్న్ బోత్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. ఇది ఒకటే నేర్చుకుంటా అంటే అవ్వదు. వాట్ అబౌట్ ప్రోటోటైప్స్ అండ్ సెగ్మెంట్స్? అవన్నీ తర్వాత ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి మనకి. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు sharpen and make your fundamental strong. అది అయినాయి అనంటే మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్గా నేర్చుకోవచ్చు. వెన్ ఏమంటారు, ఇప్పుడు లెట్స్ ఏదైనా ఫ్రూట్ ఉందనుకో, ఆ ఫ్రూట్ బయట మొత్తం ఇట్లా బ్లాక్ ఉందనుకో, తింటావా దాన్ని? లోపల ఎంత మంచిగా ఉన్నా మనం వదిలేస్తాం దాన్ని. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ విజిబుల్ దట్ షుడ్ బీ ప్లీజింగ్. దట్ ఈస్ వెన్ విల్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్సైడ్ ఇస్. చాలా కోర్సెస్ యూఐయూఎక్స్ డెవలప్మెంట్ అన్నీ ఉన్నాయి అన్న హైదరాబాద్లో ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. దాంట్లో మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ చూసుకొని జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటావా అన్న? బోత్ కోడింగ్ అండ్ డిజైనింగ్ అండ్ ఆల్సో కవరింగ్ ఇన్ 3 months. యా, అంటే ప్రస్తుతానికి నన్ను అడుగుతానైతే నా దగ్గర ఏం లేవు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు సజెస్ట్ యూ, బట్ ఐ వుడ్ సే ఎస్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ ఇస్ ప్రామిసింగ్ బోత్ యూఐయూఎక్స్ ప్లస్ కోడింగ్, ఐ థింక్ యూ క్యాన్ జాయిన్. బ్రో, అప్పుడు యూఐయూఎక్స్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చా బ్రో? వితౌట్ కోడింగ్తో కూడా జాబ్స్ ఉంటాయా బ్రో? ఉంటాయి, కానీ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ జాబ్ విత్ అ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ 4 lakhs 5 lakhs. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు జస్ట్ యూఐతోని పోవాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ టూ లేట్, ఐ వుడ్ సే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు యూఐతో పోతే మా అంటే నీకు ఒక 3 lakhs ప్యాకేజ్ అంత ఏమో ఇస్తాడు అంతే, దానికి మించి ఇవ్వరు.
3-4 మ్యాక్స్. జాబ్స్ దొరుకుతాయా అంటే దొరుకుతాయి. కొంచెం కష్టమైనా సరే దొరుకుతాయి. కానీ అదే ప్యాకేజెస్ ఒస్తాయి. సో, జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ యువర్ స్కిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్యాకేజ్. అంతే. జాబ్స్ అనేవి ఎక్కడైనా ఒస్తాయి. నువ్వు ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసుకున్నా వస్తది. కానీ అగైన్ వాట్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ పెయిడ్ ఈజ్ యూ విల్ హావ్ టు లుక్ ఇంటు. అన్న ఉప్పల్ మీటప్ ప్లాన్ చేయన్న ఈ వీకెండ్. ఈ వీకెండా? ఈ వీకెండ్ ఏడ కుదురుతది? మనకు ప్లేస్‌లే లేవు కలవనికి. ఉప్పల్ చౌరస్తాలో కలిసినామంటే పోలీసోడు ఇంటి వరకు తరుముతాడు మనల్ని. ఫ్యూచర్‌లో ఏం ఇంక్రీజ్ అవ్వదా బ్రో? ఫ్యూచర్‌లో అదే చెప్తున్నా కదా! ఇఫ్ యూ డోంట్ హావ్ స్కిల్స్ వై విల్ ఇట్ ఇంక్రీజ్? బిజినెస్ కాదు కదా! దట్ నువ్వు ఎక్స్‌పాండ్ ఓహ్! ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ బిజినెస్. ఇఫ్ యూ ఎక్స్‌పాండ్ యువర్ స్కిల్స్ యూ విల్ గెట్ పెయిడ్ మోర్. బిజినెస్‌లో కూడా ఇఫ్ యూ ఎక్స్‌పాండ్ యువర్ ఏమంటారు యువర్ రీచ్ టు ద కస్టమర్స్ దెన్ యువర్ బిజినెస్ విల్ గ్రో. Bro, give these people a task related to UX UI without designing anything from screen. Who did that task are true UX are otherwise it's just app or web designers. I would say I'm currently focusing on this itself, app or web designers itself. ఎందుకంటే if I start putting them into UX, no one will stay here. అందుకే అంతెందుకు ఇందాక కేస్ స్టడీ గురించి మాట్లాడుతుంటే కూడా చూసినావు కదా! డైరెక్ట్ 20 నుంచి 6కి వెళ్ళిపోయింది వాచింగ్. నో వన్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యూఎక్స్. అది ద హార్డ్ రియాలిటీ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ లెర్న్. బట్ దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. హైదరాబాద్‌లో కొడుతున్నారంటగా నైటు పోలీసు నైట్ లైఫ్. యెస్. చాలా దారుణంగా ఉంది. ఐ మీన్ హైదరాబాద్ నియర్ శంషాబాద్. పక్కనే శంషాన్ ఘాట్ ఉంటది. దాంట్లో పోయి దూరు. జై రేవంత్ రెడ్డి. సెల్లింగ్ ఆర్ ప్లాట్ ఇన్ శంషాబాద్ ఫర్ బీజిఎంఐ స్కిన్స్. మేజర్ ఏజ్ సంగతి ఏంటి అన్నా? ఇగో ఉన్నాడుగా ఇక్కడే. దేకట్లని ఫీల్ అవుతున్నాడు పాపం. ఎన్ని మంత్స్ పడుతుంది బ్రో యూఐ/యూఎక్స్‌కి నేర్చుకోవడానికి? సంవత్సరాలు పడ్డా కూడా నేర్చుకోలేము మొత్తం. బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవచ్చు ఒక 3 మంత్స్‌లో. ఇంకేమన్నా యాడ్ అవుతాయా పక్కన? యాక్చువల్లీ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ. పైసలుంటలేవు. పైసలుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నాకోటి తెలవక అడుగుతా. మన తెలుగు దాంట్లో సూపర్ చాట్స్ అవన్నీ ఎందుకు ఉండవు? అదే నీ అమ్మ ఎవడన్నా హిందీ యూట్యూబర్ పెట్టిండంటే మనోళ్ళు కూడా పోయేస్తారు పైసలు. అటెన్షన్ సీకింగ్ మనోళ్ళకి బాగా ఎక్కువ. అదే మనోళ్ళని సపోర్ట్ చేయర్రా అంటే మాత్రం అన్‌ఫాలోలు కొడతారు. సర్లే నిజాలెందుకులే ఇప్పుడు. చలో మరి. ఉన్నామా? తల బద్దలైపోతుంది మనకి.
స్క్రీన్ తోటి. హలో మచాస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. యాక్చువల్లీ ఈరోజు చేద్దాం అనుకున్న వేరేవి, బట్ అంత టైం లేదు. బట్ మేబీ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఇంకో లైవ్లో వి విల్ డూ సమ్ మోర్ స్టఫ్. స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. ఎస్, లెట్స్ టేక్ ఇట్ స్లో. నేనైతే పక్కా స్లోగా తీసుకోవాలి. నాకు ఇంకొంచెం ప్రెషర్ తీసుకుందంటే కథం, ఇంకా ప్రెషర్ కుక్కర్ లెక్క పని వస్తుంది ఇది. కోడింగ్తో మనమే డిజైన్ అండ్ డెవలప్ చేస్తే ఒక కంపెనీలో ప్యాకేజ్ కూడా కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అన్న అవుతుంది. అవుతుంది. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సీ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ లైవ్. మన డిస్కార్డ్ గ్రూప్ని కొంచెం వాడండి. వేరే వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. పుట్ యువర్ డిజైన్స్, ఆస్క్ ఫర్ ఫీడ్బ్యాక్. నెక్స్ట్ లైవ్కి 10K అవ్వాలి, నేను హైదరాబాద్ రావాలి, నువ్వు పార్టీ ఇవ్వాలి. 3 కావు. బాయ్.